Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Genshin. Dies wird die letzte Aufnahme sein, bevor der Kokomi-Banner endet. Und ja, ich habe nochmal, ich glaube, 5 Puls zusammenbekommen, indem ich den Drachengrad nochmal ein bisschen gemacht habe und ja, ein paar Kisten gesammelt habe. Hier bin ich nochmal ein bisschen rumgelaufen. Hab nochmal hier die Teleporter geholt und ja, mehr bekomme ich einfach leider nicht hin, bevor dieser Banner enden wird. Ich hoffe, ich habe mal ein bisschen Glück, denn ich bin bei PT 35. Ich kriege 5 Puls zusammen, das heißt 40. Es ist eigentlich unmöglich, aber eventuell hat ja der Gacha-Gott mal ein bisschen Mitleid mit mir. Und wir sammeln jetzt hier noch schnell die Errungenschaften ein, damit ich auf 5 Puls komme. Also, wir haben heißer als heiß. Besiege einen Flugsfeuerbaum, ohne seinen Schwachpunkt an der Blütenkrone zu zerstören. Das habe ich vorhin gemacht, als ich für Zhongling nochmal ein bisschen was gesammelt habe, um sie auf 60 machen zu können. Also sie ist jetzt 55, aber ich könnte sie auf 60 machen. Ein Heim zwischen den Bäumen. Werde Zeuge von den Geschehnissen bei Zhuang Hongs Familie. Das war also so eine Dings-Quest, so eine, hat nichts mit der Story an sich zu tun, Quest. Jetzt musste ich ihn selbst überlegen. So, dann haben wir hier Gestein, soweit das Auge reicht. Aktiviere alle Teleportationspunkte im Gebiet von Liu. So, und was haben wir noch? Die Mauer muss weg. Zerstöre den Schild eines Mitachuls mit Eisschild. Das war mein Chongyun. Die geile Ratte. So. Okay. Auf geht's. Oh, sorry, jetzt habe ich voll in das Mikrofon geblasen. Seid ihr weggeweht worden? Wir machen erst einmal hier die 2 Puls. Die habe ich bekommen durch Zhongling und Chongyun, weil ich die auf 60 machen konnte. Und da habe ich 2 Puls bekommen. Wir fangen hier erst einmal wieder an. Wir fangen wieder langsam an, ne? Gemächlich fangen wir an. Wir wissen, hier passiert sowieso nicht viel. Das tut da nicht so weh. Okay. So. Oh mein Gott, die letzten 5. Wenn das jetzt nicht klappt, dann kriege ich kein Imba-Team hin. Okay. Komm schon. Gacha-Gott, einmal. Gib mir doch einmal bitte etwas, ja? Ich habe jetzt schon so viele Charaktere nicht bekommen, wie Kasua zum Beispiel. Gönn mir doch wenigstens eine, die ich haben möchte. Und jetzt wird der Gacha-Gott sagen, ich habe dir doch Tainari gegeben. Bitte noch einen, ja? Aha, alles klar. Der letzte, Leute. Außer ich kann aus dem Laden noch einholen. Das tut so weh. Wir gucken. Können wir noch was erledigen? Das tut auch so weh. Okay. Ich brauche mal kurz eine Sekunde. Warum habe ich immer so ein Pech? Okay, jetzt geht's mir wieder gut. Wir können weitermachen. Alles klar. Also, ich habe mich hier schon hin teleportiert, um ein aufsteigender Stern weitermachen zu können. Ihr seht da hinten, das Rätsel habe ich irgendwann mal so zwischendurch gelöst. Also nicht wundern, wenn es bei euch eventuell noch anders aussehen sollte. Hier ist normalerweise alles voller Wasser. Und ja, jetzt habe ich mit meiner Hand dahin gestikuliert, weil ihr es auch voll sehen könnt. Da müsst ihr dann da hinten das machen und da oben die Feuerdinger öffnen. Huch. Huh? Is it just Paimon? Or is there a sweet fragrance in the air? Huh? Did you hear that? Nein, ich höre nie irgendwas. Ich bin taub. Ich wollte gerade sagen blind. Es hörte sich an, als würde jemand um Hilfe rufen. Es klang, als würde da jemand singen. Na, dann machen wir mal das. No, that was definitely someone in trouble. It came Nein, aber singen wäre doch viel schöner gewesen. Uh-oh. It looks like the treasure hoarders have locked someone inside. Okay. Die machen wir mal weg, ne? Uah, hallo.
regnet so schön. Das heißt, ich kann euch echt mit Blitz treffen. Let's nip that in the bud. Hihi. Oh nein, der Baum. Der hat die... Oh Gott, ich musste ausstoßen. Sorry. Ich meine Hicks... Oh Gott, ich muss hixen. Warum? Okay, hier haben wir das, aber wir öffnen den Käfig auch noch. Ja. Mengdang. Thank you for your help, kind travelers. If you hadn't come to my aid, I surely would have rotted in this cell. Those treasure hoarders. When their mood was good, they'd rearrange those pots of sweet flowers. When they were in a bad mood, they'd rearrange my face. It was nothing. No need to thank us all at once or anything. Kein Grund, uns zu danken. Du könntest mir aber noch mal 10 Puls geben, bitte. I understand. Don't worry. I will compensate you both. Das brauchst du wirklich nicht, mein Lieber. Don't say that. I only escaped this predicament because of you. Okay. I'm Meng Dan, a supplier for Mingxing Jewelry in Liyue Harbor. I often walk around these mountains in search of antiques. I never expected that those treasure hoarders would have their eyes on the same ruins that I had. Before I knew it, they'd caught and imprisoned me. Is there anything that you lack? Antiques, treasure, various knickknacks, you name it. Well, as long as you want what I have to offer, of course. Mir reicht dein guter Wille. Dankeschön. Wait a moment. Actually, we are looking for something. Ja, stimmt, wir suchen nach etwas. Ich weiß noch nicht mal was. Nein, kleiner Scherz. Wir suchen ja für Ningguang ein schönes Geschenkchen. Oh? And what might that be? Do you have a box that can store presents? We'd like a pretty one. The kind that you can use to store snacks. Of course we do. How can one sell antiques without gift boxes? At Mingxing Jewelry, we have the best gift wrapping service in the 7 nations. Now just give me a moment and I'll let the boss know. Okay. You can go see her whenever you require that box. Alles klar. Great! Paimon's sugar frosted slime now comes in a beautiful package. Super, dann brauchen wir jetzt nur noch ein bisschen Schleimi bei mir. Da hinten, da schleimt doch schon was rum. Wollen wir doch mal direkt hin. Dum, 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 dum. So, ich komme von hinten, ey. Ooh, look at that slime. It looks crystal clear and very delicious. That's the one. Okay. Okay. Geht zum Warenhaus Mingxing. Das nehmen wir noch mit. Habt ihr nicht gesehen. So, dann gehen wir mal wieder zurück, ne? Oder teleportieren wir uns zurück, besser gesagt. Gehen wäre zu weit. Hello! Ich benötige etwas. So. Hoja! Guten Tag. Ein Eis, bitte. Hey there! A guy called Meng Dan told us that we could get a nice and shiny box from your store. Aha. Uncle Meng already told me about it. Thank you both for saving him. No problemo. Many of the best goods in our store were Oh found mein by Gott, Uncle das ist Meng. ja hübsch. If anything were to happen to him, it would be impossible for us to continue doing business. Here, this container is itself an antique, with at least 140 years of history. It's all... Oh nein, ich hab so weggeklickt. It's great! Yeah! Hang on a moment. Could we borrow one other thing? Sure, please help yourselves. As long... Traveler! Oh, ich klick sie die ganze Zeit weg. Entschuldigung. If we use an antique as our mixing bowl, we should be able to make a great snack. Okay. It's done! The one and only sugar-frosted slime! Carefully now. Into the box it goes and dust it over with a bit more powdered sugar. Oh, yeah. Oh, yes. You might want to use these 2 freshly picked flowers as decorations, too. Oh, danke schön. Woohoo! Oh, das sieht aber schön aus. Wisst ihr, nach was das ein bisschen aussieht? Wie so ein Dango. Njam, 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 njam. Great!
Now that we've put all that we've got into this box, let's go to the Jade Chamber to see Ningguang. Im Übrigen, erzählt sie jetzt noch was? Denn sonst erzähle ich euch was. Oh, das machen wir noch. Schleim in Zuckerglasur. Stelle mit großer Sorgfalt glasierten Schleim her. So. Ich habe euch doch mal erzählt, dass ich... Wir müssen da hoch. Dass ich ja super gerne in Düsseldorf bin, weil ich dort einfach diese Immermannstraße so super geil finde. Die haben einfach so extrem geile Sachen. Auf jeden Fall... Ich habe wieder gebucht. Es geht demnächst wieder dorthin. Also, was heißt demnächst? Es dauert noch ein bisschen, aber oh mein Gott, ich habe wieder gebucht. Ich freue mich so. Mann, wenn der Weg nur nicht immer so weit wäre, dann wäre ich wahrscheinlich echt jedes Wochenende dort, ne? Wenn ich ein bisschen besser verdienen würde, hätte ich dort bestimmt einen Zweitwohnsitz. Aber leider wird mir beides verwehrt. Es ist zu weit weg und ich habe kein Money. Oh, aber ich freue mich so, Leute. Ja, ich wollte es euch erzählen, ob ihr das hören wollt oder nicht. Oh, es wird so cool. Ich werde mich so voll futtern. Ja, ich kugel wieder zurück. Das weiß ich jetzt schon. Ja, jetzt könnt ihr voll was mit der Information anfangen, ne? Aber ich freue mich. Ich freue mich einfach. Hello. Einmal nach Düsseldorf, bitte. War ein Scherz. According to Kuching, this is what we should say. Excuse me, do you sell the moon here? Wieder guckt. Yes. How many would you like? It's not convenient to speak of numbers here. Ah, well said. Please, use this to ascend to the chamber. Yes, speaking of which, are you two the guests that Lady Ningguang has arranged to meet with today? Yep. And yet the code they used was not the one for guests, but for the Yuheng. What's going on here? Was geht hier nur ab? Guckt es euch an. Down, I've been waiting for you, returnee from Joyun Kars. Hallo. It's Ningguang. Oh mein Gott, verbeug dich. Since this is our first meeting, we've prepared a gift. I hope you like it. Oh, for me. You have my thanks. It seems that I have made things difficult for you, considering that you were supposed to be my guests. Oh no, it's nothing. Ist gar nichts, Ziemlich hübsch hier im Jade gemacht. Ich bin zum ersten Mal so weit oben. Komm, wir schmeicheln ein bisschen. This palace floats in the skies, higher than the peak of any mountain. From this vantage point, one may survey all of Liyue. I have been gathering the funds necessary to build it from the time I began learning the merchant's craft. And since becoming the Tianquan, I have spared no effort in hiring the best craftsmen to constantly extend it. At first, it was but the size of one room. Now, it is large enough to blot out the moon in the skies above Liyue. Sieht aber auch schön aus. One day, I believe it will overshadow all 7 nations. Diesen Tianquan mangelt es nicht an Ehrgeiz. Not many from outside Liyue earn the right to ascend to the Jade Chamber. But I have been in correspondence with the acting Grand Master of the Knights of Favonius, who spoke highly of you. Aha. As such, I have been putting eyes and ears out ever since you reached Liyue. Ja, das ist ja ein bisschen frech, ne? What? Aha, genau. And I finally got wind of your movements when you were on the way to Wangshu Inn. Wait, was Vergoldet one of your people? Oh mein Gott. Just Vergoldet? Everyone at Wangshu Inn is one of ours. Oh, sie hat Power, Leute. Palmen. Wir haben auch den Yuheng vor kurzem getroffen. At the Guizhang Ballista, yes? Yes. You weren't peeking on us from the skies the whole time, were you? Weißt du kleine Perverse, das geht ja mal gar nicht. I fear that peeking would have been a little difficult Das hätte ich from jetzt auch this gesagt. altitude. Our eyes and ears are more than sufficient.
You two are very interesting people, after all. It would be natural to take an interest. Katschin sagte, dass die Quitching Rex Lapis nichts Schlechtes wünschen. Quitching? Man könnte das mal für Europäer nicht ein bisschen netter gestalten hier? Das kann doch kein Mensch lesen. Also ich nicht. Well, I wouldn't expect you to trust us, considering that you have had far more interactions with the Adepti. The reason I invited you here was to clear up some misunderstandings. Oh. Bist du fertig? Okay. Mit einem Fuß im Himmel. Sprich mit Ningguang. Passt auf, Leute. Das mache ich ultra gerne, weil das so mega witzig aussieht. Pass auf. Nee, oh nein. Hör auf damit. Warum... Hörst du wohl auf, dich zu drehen? Oh. Dann machen wir es von hinten. Von vorne sieht das noch viel lustiger aus. I believe that you've heard of the Archon War. Ja, erzähl mir noch ein bisschen was. Jetzt überlege ich, wie viel wissen wir schon über den Archon-Krieg? Achso, wir können sowieso nicht viel entscheiden. Also viel weiß ich darüber nicht. Nicht so wirklich. Naja, gut. Many gods used to walk this earth, and many long wars were fought between them that did not abate until 2,000 years ago. Much blood was shed, and many lives were lost. Oh, no. In the end, only 7 victors remained standing in Teyvat. They built cities and nations on the corpses of the vanquished, and thus began the era of the 7. You can see Goyun Stone Forest from here, I trust. It is no natural rock formation. Those are giant spears of rock hurled by Rex Lapis during the war. So krank eigentlich. Beneath the spears Guckt euch lie das those an. cast down by Rex Lapis in those days, gods that failed to seize the title of Archon. Not only is it true that gods may die, but so too has the membership of the 7 changed over the last 2 millennia. Rex Lapis's passing is an unimaginable disaster for Liyue, but the Order of the 7 will not collapse simply because of that. Another Lord of Geo will arise sooner or later. Yet, how are we to forget Rex Lapis? When that time comes, the relationship between the people of Liyue and the gods and Adepti will surely be different from before. Even in a new era, the Liyue Qixing remain Rex Lapis's former subjects. Do you really think us capable of having played a part in his demise? Of lacking the foresight to see the certain repercussions? Warum versteckt ihr dann den Leichnam des Stammvaters der Adepten? Achso. That day at Yujing Terrace, it was also very sudden. Even I was caught completely off guard. But our enemy has long lain hidden within the harbor. If we do not act against them now, they will surely gain the upper hand. Hiding the Exuvio was a necessary maneuver to take the initiative back, to play the spider while our foes scurry about. Who's this enemy you're talking about? What do you think, Traveler? Ja, ja, wen meinst du mit er? Er vielleicht? Er ist es nicht wahr? Naja, schön. Wir machen einfach mal er. Er vielleicht? What are you two talking about? Ich habe selbst keine Ahnung. Wir lassen ihn einfach mal. Well answered. Meinen wir eigentlich jetzt Scheid oder sowas? Ich bin jetzt gerade wirklich etwas überfragt. Danke, Paimon. The scenery out here is fine indeed, but the wind is a little strong. Our preparations to receive guests within are complete. So please, this way. Ja. Also der Einzige, der sich ja hier verdächtig benimmt, was wir ja schon wissen, ist Schalt, ne? Der sich ja auch irgendwie... Beziehungsweise die Leute von der Bank, die verfolgen uns ja auch. Jemand anderes haben wir doch jetzt gerade gar nicht. Oder habe ich das nur wieder vergessen, weil ich ein altes Mütterchen bin? Wow. Wow! Oh, es sieht aber auch schön aus. Guckt mal. Paimon's never seen such a fancy place before. Ich liebe sowas. Ich liebe diesen Style. Bup, dup. Guten Tag. Ich sehe hier einiges blinken. Die Bestellung für ein Exemplar von Bräuche von Liyue, Empfang der Götter, die vor 2 Tagen eingegangen ist, wurde nun bearbeitet. Der Artikel wurde an das Jade gemacht geliefert. Könnte Frau Ningguang bitte bestätigen, dass alles in Ordnung ist?
3, 3, 3, 2, 10, 15, 1, 1, 5, 6. Die Unterschrift wurde herausgekratzt und ist unlesbar. Okay. Das nehmen wir aber mit. Danke. Danke. Vielleicht kriegen wir ja nochmal irgendwie ein paar Dinger zusammen. Okay. Be at ease, you two. Make yourselves at home if you wish. Habe ich schon längst. Ich habe dich beklaut. Danke dafür. Can we really? Haben wir I have schon. invited you two here as friends. And when friends come over to play, our enjoyment comes first. Das da... Naturally. Upsi. Das da drüben ist... Ooh, isn't this that legendary wall? Boah. Why, you've kept your ear to the ground, I see. Ja, ja. Was du kannst, können wir auch. That's because even the storytellers are talking about it. Everyone's after a piece of paper from that wall. It's super famous. That's because that wall records Leo's secrets. Merchants have always been attracted to secrets. But the secrets of the mercantile world are of no interest to you, are they, traveler? You're rather special, really, and I think you're quite aware of that. Natürlich weiß ich das. Die Nase erstmal bis zum Himmel halten. If possible, I'd like to have your trust. Okay. But if you were to choose the more trustworthy person between myself and Kuching, Also zwischen deinem Glauben und ihrem Nichtglauben, dann würde ich Kaching und ihre Skepsis gegenüber allem Göttlichen wählen. you'd pick Kuching? Nah, I had a feeling. Ja, sorry. I originally thought her a bit Ich wollte es too nett ausdrücken. hard-headed. With someone of her character on the Chising, I've had some extra messes to clean up behind the scenes. But after she said those words, the time of the Adepti has long passed. If even the Liyue Chising don't want to face that truth, then what future is there for Liyue? Well, I must say that quite a few of my doubts have been dispelled. I won't deny that Rex Lapis's passing seems advantageous to us. But, for Liyue's sake, we cannot allow ourselves to be shackled by rumors of our usurpation of power. Ich nehme an, dass die Fatui etwas mit diesen Gerüchten zu tun haben. Indeed. It seems that you understood what I meant to say from the very beginning. I called for the gag order and for the exuvia to be hidden to temporarily stabilize the situation, and also to prevent something similar to the incident in Mondstadt. With Rex Lapis's death, the Fatui have busied themselves with many clandestine actions beyond their diplomatic remit. As the Tianquan, one responsible for Liyue, I cannot be too concerned with appearances when opposing them. Allowing the rite of parting to take place The was also rite meant of to buy some parting? time for us to take control of Liyue's administration. It's exactly as Zhongli said. The Chising only provided the venue for the rite so they could use us for their own ends. Wait, that's right. Speaking of ends, could I say one other thing? Können wir doch was fragen, bitte? Of course. Hau raus, Paimon. Paimon's heard that anyone who sends a greeting gift gets a little something in return. Also So, wirklich. does that Also wirklich, Paimon, ist das nicht etwas forsch? It's all right. I like direct people. Well, we have made quite a bit of trouble for you recently. How about this? You can pick any one object here as you please. And you may... Oh, sorry, geklickt. Paimon was just waiting for you to say that. Paimon. Let's see, what should we get? One of the sheets on that wall. Look at Paimon Fragezeichen? like that. One of these sheets of paper will sell for Du crazy willst ja das... prices, even if it's only as large as Paimon's fingernail. Du willst es ja nur verkaufen, um das überschüssige Geld in Essen zu investieren. Ich meine, würde ich auch machen. Just imagine how much more a whole untorn sheet would sell for. Aha. Let's grab one, the biggest one. Paimon, ansehen. Huh? Well, that was an easy search. The biggest sheet is Ja, right das there klatscht in uns ja the direkt ins obvious Gesicht. spot. Let's go with that one. Nein. La 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 la. Let's see what's written on it. Huh? There's a place marked with a circle on here. Oh,
Oh, could it be treasure? Whatever it is, it better make us filthy rich. Let's see what's written over here. Sigil of permission, something, fatui, research, copy. Huh? Aw, that doesn't sound like treasure at all. Tja. This piece of paper shows that a cheating spy. Oh nein, nicht schon wieder der Passierschein A38. Research on the sigil of permission. Oh, Ningguang did say that the Fatui have been up to all kinds of mischief in the shadows of Liyue. Spreading rumors, wanting to get their hands on the Archon's body and whatnot. But research on the sigil of permission? Paimon wonders what they're up to. Speaking of which, there's also some connection between you and the sigil of permission. Seems there's still more for us to find out. Es entwickelt sich alles ein wenig zu perfekt. Ningguang versucht offensichtlich, uns dorthin zu führen. Oh, you really think so? Oh yeah. Well, should we not go then? Nein, was ich meine ist... Oh, so you're saying that it's precisely because we can't completely trust Ningguang that we should confirm the truth of what she says for ourselves. That's way out of Paimon's league. Paimon thinks she's been nothing but good to us. Anyway, we'll see if you're onto something. Before we look for Zhongli at Dihua Marsh, let's go to the place marked out on these papers and see if the Fatui really are up to no good there. Okay. Alles klar. Oh ja, gib mir Urgesteine. Ich brauche sie. Geht zum auf dem Papier Schnee markierten Ort. Wie viel habe ich jetzt? Oh, toll, okay. Es wird ja mal gar nichts. Huch. Mit einem Fuß im Himmel erreiche den Pavillon im Himmel, von dem aus man Liyue betrachten kann. Gib mir noch mal ein bisschen mehr Urgesteine. Ich brauche Urgesteine. Okay, let's go. Nö. Oh nein, nicht schon. Oh nein. Oh, ich hasse diese Dinger. Zumindest jetzt noch. They're really at the location written down on this piece of paper. And they look really mad at us too. Schnell, bevor sein Schild hochballert. I'll uproot you. Juhu. Enshroud. Oh nein, ich hatte gedrückt für einen anderen Charakter. Verdammt. Nein. Oh, Mist. By Royal. Can't see. Ja. Let's nip that Ah, in the bud. blub. Was macht der da? Was treibt er denn da? Boba, get the fuel glass. Wahoo! Okay, noch nicht fertig. One with the forest. Ich brauche unbedingt Kokomi. Oh, it's revealed, but Oh. Can't see. 15 Jahre. Was machst du da, Kumpel? I hear everything. Ja. Piu. Noch so ein Feuertyp. Mann, ich krieg die doch nicht runtergeknallt. Frying pan. By Royal. Oh. Los. Drück E. Holt euch einen Tee oder sowas. Das dauert ein bisschen. Feuer nützt mir hier gar nicht, aber egal. One with the forest. Heute Nacht, bitte, fall nicht runter. Und wenn doch, dann stirb dabei, bitte. Enshroud. Oh, endlich. Endlich. So.
15 Milliarden Jahre später. Pup. Bleib ja da hinten, du großer Boy, du. There are so many talismans here. And some stacks of blank paper too. Achso, What are they Entschuldigung. for? Sieht aus, als würden die das Muster auf dem Talisman kopieren. Vielleicht versuchen sie, einen Talisman zu vervielfältigen. Paimon's seen this pattern before. But where? Bestimmt das, was wir von Scheid gekriegt haben. Oh, Paimon knows. It looks just like the sigil of permission the child Gott, gave ich war you. viel schneller. But how did a relic of the Adepti end up in the hands of someone like Child? Es ist nicht nur eine Reliquie. Vicious. Oh, that's right. Cloud Retainer said that when the Lord of Geo created the Sigil of Permission, it wasn't to be used as some old relic. Talismans like that were once used in the Archon War to channel divine powers. Maybe the Fatui are copying the Sigil of Permission in hopes of achieving a similar effect. Being able to channel divine power in battle? Bleib da oben, Kumpel. Ooh, that sounds pretty Geh weg. dangerous. Geh weg. Danke. Offenbar führen die Fatui definitiv etwas im Schilde. Vielleicht ist dieses Papier nur ein Auszug aus einem viel größeren Plan. And the plot thickens. Wow. We need to keep an eye on Child, that's for sure. Komm mit, Detektiv Paimon. Alright, that's enough sticking around here. We gotta go meet up with Zhongli soon. The last stop on our rite of parting preparations tour is Dihua Marsh. Let's go! Paimon hates being late. Let's go! Ich komme! My boy, du Hottie! Geilste Stimme ever! An dem gehe ich jetzt aber mal gekonnt vorbei. Tschüss! Oho! Denkt dran, da ist noch ein Geokulus. Oder wie die Dinger heißen hier. Oh, da steht er. Hello, my friend. Woo! Right on time. I myself only arrived moments ago. Ja, hallo. Did you enjoy your visit to the Jade Chamber? Aber mit dir wäre es viel schöner da oben gewesen. It was so big and pretty and expensive. Paimon's never seen such a fancy schmancy place before. Indeed. It's second to none in all of Liyue. Then you met with Ningguang, I trust? What did you... Oh, sorry. Super rich and so generous. Paimon thinks she's very friendly. Jeder, der Geschäfte macht, kann freundlich sein. Yeah, his take on Ningguang is quite different from Paimon's. He thinks that even the tactless Yuheng is more trustworthy than her. Oh. So you also met with Keqing then? What did she have to say? Ja, los, Paimon, The rede. time of the Adepti has long passed. If even the Liyue Qixing don't want to face that truth, then what future is there for Liyue? No respect for the divine. Indeed, contrary to the ever-bold Keqing, Ningguang is more of a businesswoman at heart, though they are both members of the Qixing. Although she's friendly, there's no way of clearly discerning her true intentions. Ningguang ist ja schlau. Ningguang hat ihre eigenen Ziele. Yes, she has only relied on herself to rise to her current position. No ordinary person could ever achieve that. It's said that she's the one behind the constant expansion of the Jade Chamber. It's the second most important thing to her. Even if she ever gave up the position of Tianquan, she would never give up the Jade Chamber. The Jade Ist ja auch Chamber ein is only protziges Teil. second. What's the most important thing to her then? Why, Mora, of course. Ha! Das hat Sinn. Ich bin nicht überrascht. All Ningguang talked about was the Fatui this and the Fatui that. She said that after Rex Lapis was murdered, the Fatui have constantly been trying to sink their fingers into Liyue, and that they aren't to be trusted. That is how the Fatui have always been. It doesn't surprise me in the least.
Und jetzt versuchen sie, den Passierschein zu kopieren. No matter what they may be planning, you must be careful when dealing with the Fatui. Always be on your guard. So, is there anything we need to get for the rite of parting in Diwa Marsh? Yes, as a matter of fact, there is. Today, we'll be gathering wild glaze lilies. Ooh, okay. Glaze lilies? Well, why did we come all the way out here? Doesn't the garden in Eugene Terrace have some? Even Chingsa Village has glaze lilies. Oh, right! Paimon remembers that Madame Ping is always tending to flowers. Maybe we could ask her. No. Those lilies have all been gardened by people. They won't do it all. Okay. Dihua Marsh used to be full of glaze lilies. It is a sort of joyful flower that listens to human song. Okay. Before the Archon War, Dihua Marsh was all dry land and fertile soil. But the war caused landslides, and the land was flooded, turning it into the marsh you see now. Of course, there are some kinds of flowers that have been preserved and gardened by people in the city. But very wild glaze lilies have the Mr. strongest fragrance. Zhongli. If we want to follow the true tradition of the rite of parting, we must grind up the wild lilies and place the powder in a censer of everlasting incense. But I'll need your assistance in gathering these flowers. Du willst, dass ich sie pflücke? Also brauchst du mich zum Singen? Sorry, also ich kann mal absolut grottenschlecht singen. Wenn ich singen soll, ja, dann fliegen die Blumen aber weg, du. Die heißen ja Glaslilien, ne? Die zerbersten. That's correct. Your singing will surely bring out the strongest fragrance from the flowers. Definitiv nicht. So how good is your singing? Ganz schlecht. Ich kann ein bisschen singen. Ich bin ein Profi. Einfach einen Schritt zurücktreten und zuhören. Naja, wir können ja mal so tun, als ob. Really? Why doesn't Paimon believe Weil's you? nicht stimmt. We'll only know once he starts singing. Sing doch selbst. Deine Stimme ist geil. Dödem, 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 dödem. Oh, ich sehe gerade, ich bin immer noch für den Multiplayer gesperrt. Aber ich glaube, das ist gerade, ne? It's time to sing. Whenever you're ready. Ach je. Da. Oh mein Gott, ich habe vergessen, dass der Barbara nachmacht. Jetzt. Oh mein Gott, siehst du, das passiert, wenn du singst. Jumping. They look really angry. Ja, natürlich sind die angry. Song from Mondstadt that they don't understand here in Lille? Wir hätten Barbara rausholen sollen, obwohl ich ihre Stimme auch nicht ab kann. Let's nip that in the bud. Those weren't glaze lilies. Glaze lilies wouldn't hit people. Unerwartete Feinde. This little monster is known as a whopper flower. Strange. These petals look interesting. The glaze lilies used as a disguise were buried with the whopper flower for too long. The result seems to have surprisingly potent medicinal value. Let's collect what we can of these petals. Okay. Well, that's nice and all, but will those petals be useful for the rite of parting? Unfortunately, no. Ah. That's so lame. Excuse me. Wow, dann you! Are you searching for glaze lilies? Ja? Oh, hey, it's... What's her face? Sei gegrüßt. I can't remember. Ganyu, sei gegrüßt. Was zur Hell ist das für ein Name? Xiong Mei? Hello, traveler. Hi. I'm surprised you still remember my name. Natürlich. Baby. That reminds me. How was your visit to the Jade Chamber? Ja, war ganz Well, nett. it sure would have been better if you told us how to get up there. Aha, sag's ihr Paimon. Didn't I tell you the way? Surely I did. Nein? Nope, we found the way on our own. Das ist kein Geheimnis. Vielleicht hast du es also nicht für nötig gehalten. Wir wären nicht den weiten Umweg gegangen, wenn wir nur gefragt hätten. Oh, I see. Uh-oh. I guess I really did forget to tell them. Something seems a little off about Ganyu.
She's acting different from the first time we met. Where's her serious attitude now? Ah, well, I met you at that time as an emissary of the Tianquan. But now, I am simply out on a stroll to see the flowers. You came all the way out here to see the flowers? Why not just enjoy the gardens of the city? Yujing Terrace is where Rex Lapis parted from this world. If I strolled through those lonely gardens now, I wouldn't be able to bear it. Whenever my duties take me near Yujing Terrace these days, I draw the windows to block my view of the gardens. Oh, sorry. We shouldn't have brought it up. No, it's quite all right. I just haven't processed my emotions yet. When the Archon War came to its end 2,000 years ago, the first iteration of the Seven would gather in Liyue and drink with Rex Lapis. But 5 of those original 7 had already passed before Rex Lapis. It's truly a changing of the guard. Das heißt also... Yes. Now that the spirit of Rex Lapis has returned to the heavens, only Barbados of Mondstadt remains of the first 7. Okay. The other 5, including Inazuma's Raiden Shogun, are no longer the same friends from 2,000 years ago. Of the current 7 Archons, the youngest is Sumeru's god of Dendro. She is merely 500 years old, whereas Rex Lapis was more than 6,000 years old at the time of his passing. This means that Liyue had been under Rex Lapis's rule from the moment it was first founded 3,700 years ago. The city has never had to bid farewell to its deity. So what do you think of this farewell? Huh? This is a little sudden. As a mortal, I've never dared to imagine a Liyue without Rex Lapis. But as an Adeptus, I think I will eventually come to grips with reality. Since Rex Lapis has passed, the time of Liyue's contract with the gods and Adepti has now reached its end. Huh? Did you just say, as an adept? Yes, I am a mix of human and Chilean. Adeptus blood flows through my veins. I fought for Rex Lapis and the city of Liyue during the Archon War. Große Enthüllung! After the war ended, I signed a contract with Rex Lapis and took the position as secretary for the Qixing. I've continued those duties to this very day. Das also erklärt die Hörner. Oho! Es ist kein Wunder, dass du immer vergisst, uns Sachen zu berichten. Well, let's save that conversation for another day. You say that you are here looking for glaze lilies? I also know where wild glaze lilies can be found. See, I've just picked one myself. Here, you may have it if you wish. Dankeschön. We dare not refuse it. Oh, so did you sing a song before you picked the lily? Indeed, I did. I know this tradition well. In fact, I sang a local Liyue ballad to it. Ja, das ist wohl unser Problem gewesen, ne? Dass wir eins aus Mondstadt genommen haben, ein Lied. Wow, so you really know your stuff, too. Thanks, Gunyu. Danke. No, it is you who I should be thanking. If not for this chance meeting, I never thought that I would be able to contribute to the upcoming farewell for our ancient lord. If you would excuse me, I should return to my work now. Okay. Good luck. Hau rein. And that just about does it. Our preparations for the rite of parting are mostly finished. Given the ease of picking glaze lilies, I think this was a fitting end to our tasks, in more ways than one. Zhongli ist der richtige Mann für die landwirtschaftliche Entwicklung. Zhongli ist generell ein richtiger Mann. Oh, für mich. Yeah, Paimon can already imagine him starting a business in Liyue. I've had enough ventures in my life already. Beginning a new undertaking is always difficult at first, and requires no small amount of effort. And once business is at full steam, the stress of it all only wears away at you over time. So you must be careful to take the time to step back and re-examine yourself. If left unchecked, the wear and tear on your heart may go well past mending. Wow. See? Zhongli sounds like he's already seen it all. All Yes. right, I think it's about time we head back to Liyue Harbor. Okay, let's go back.
Kehre zur Stelle vor dem Hafen von Liyue zurück. Bip, bip, bip. Dann wollen wir doch nochmal hinrennen, ne? Hinfliegen. Wahahaha. Ach, schade, dass es nicht dunkel ist. Dann sieht das von dieser Seite aus immer so cool aus. Hui. Aha, was geht denn hier ab? Mhm. Fatuis. The city gate is swarming with Millilith and the Fatui? Yo, boy. You're Was the geht ab? consultant to Wangsheng Funeral Parlor. Mr. Zhongli, I presume. Aha. The Millilith are watching our every move now. These are desperate times. We mustn't act rashly. Mhm. Desperate times? The Adepti of Joyun Karst are finally on the move. Do they intend to exercise force? Most likely. I've heard that some members of the Qixing have already gone to meet them. Well, I say meet, but it's more like they're attempting to stall the Adepti outside the city. Mhm. However, both sides were quite obstinate and hit an impasse. It seems inevitable, given the current situation. The Adepti do not acknowledge the Qixing. They only acknowledge the contracts of the Geo-Archon. If the two sides come to blows, Liyue Harbor will be in no position to stop them. Surely the Liyue Qixing are not the sort to give in so easily. Their boneheadedness is known throughout the lands. Yet it's because of that obstinacy that mortals and Adepti are now on the verge of conflict. And what now? Ja, was How denn is it jetzt? that the Da? Fatui have come under fire? That's all Ningguang's doing. She proclaimed that in these tumultuous times, the Millilith must rein in the actions of the Fatui. Only now do they want to start keeping tabs on us? That's the Qixing for you. Anyway, Mr. Zhongli, you're one of Child's close associates. Please understand that your actions will reflect on us. Don't let anyone catch you off guard. It looks like things are about to boil over in Liyue Harbor. Können wir etwas tun? Wir können nicht einfach tatenlos zusehen. Do you intend to use your neutral identity as an intermediary between both sides? Or will you use your sword to turn the balance? Das ist eine sehr gute Frage. Neither path is an easy one. Ja, das stimmt Oh, wohl. by the way, Mr. Zhongli, we've heard that the Wangsheng Funeral Parlor has also been caught up in all of this. They're currently squaring off with the authorities at the gates. Things are taking a turn for the worse. I'm afraid I must leave now to handle things back at Verlass mich Wangsheng nicht. Funeral Bleib Parlor. bei mir. I hope that Master Hu has been able to keep things under control for the moment. Consider your next course of action carefully, traveler. If you're trying to prevent an explosion, it may be wisest to look for the fuse first. Ein sehr kluger Tipp von dir. Dankeschön. Ich suche dann mal die Lunte. Having connections with the Fatui seems to be quite the double-edged sword. So what does Zhongli mean by looking for the fuse? Den Grafen, der Typ mit den orangenen Haaren. Dieser reiche Narr, der uns half, unseren Weg hierher zu zahlen. Kommt, wir machen das. Oh, Paladin gets it. If there's anyone that wants to see the whole city turned upside down, it's definitely him. Ja. He must be waiting for the moment when no one is watching to do something really bad. But where could we find him now? Ja, keine Where Ahnung. would he go at a time like this? Komm mit mir. Es gibt nur einen Ort, wo er hingehen könnte. Ist er im Restaurant? Fressi, Fressi? Oh. Da hinten. Oh. Oh, es sind aber jetzt schon 49 Minuten. Okay, Leute. Ich mache hier jetzt einen Cut, weil das, was jetzt kommt, also was ich glaube, was kommt, dauert ein bisschen länger. Ich mache hier jetzt einen Cut, werde aber dann doch noch mal eine Folge aufnehmen. Hatte ich eigentlich nicht geplant, weil das ist ja doch immer sehr gedreht, sage ich jetzt mal, das Video. Ich möchte nicht immer irgendwie so viel voraus aufnehmen. Aber das mache ich jetzt noch, damit das hier weitergeht. Und ja, nur damit ihr Bescheid wisst, euch nicht wundert, warum dann immer noch der Kokomi-Banner im nächsten Part sein wird. Also dann, ihr Lieben, wir sehen uns dann bald wieder. Und bis dahin, bye bye!